Number one yenyaya yatoda kutaura ndeyekuti number one ndeyekuti Nelson Chamisa has been missing on the block. Vanhu vakaenda kuma-by-elections, president we-Triple-C has not been found. He's nowhere to be found. People vari kungoti Nelson Chamisa ari kumasowe, ari kunamata mugomo. Don't you think kuti we should be concerned, sema-Zimbabweans? He's been missing for more than a month and no one knows kuti ari kupi. Nelson Chamisa is the president of the Triple-C. Nelson Chamisa was the man that 3/4 of Zimbabweans were following. Pama elections atakaita musi wa 23 August 2023. So the same Nelson Chamisa has gone missing. Why inini I am so worried kuti Nelson Chamisa is currently not anywhere to be found. Inyaya yekuti kuZimbabwe, kunyika kwedu, kune nyaya dzakawandidza dzinobuda vanhu vachitwa se abductwa. People get abducted, abducted, and then they just disappear. Vamwe vanowana nyasha, vanokwanisa kuti shoni vanogona kuripota kuti ndatorwa nevanhu. Sometimes other people, Anaitai Zamara, have gone. Opposition leaders have disappeared munyika medu, only to be told kuti ameno kuti vari kupi. Hanzi President Chamisa here. Guys, the truth is, we might be laughing as Zimbabweans, but no one knows where Nelson Chamisa is. Today, someone was saying, hey, but he's posting on his Instagram. If Nelson Chamisa is posting on his Twitter account, how come he cannot come and tell his people, Kuti, I am okay, I am alive? Do you think he could be a president and not disappear, especially after my elections were done? By-elections were done in Zimbabwe, not December, and he was still nowhere to be found. Chamisa haasi kuwanikwa. Ameno kuti isusu sema-Zimbabweans tichazotanga rini kuti tiveone concern kuti umwe wedu haasi haapo. Hanzi Chamisa is fine, he's busy doing his part. Iwe, what must you do? Where is he if he's doing his part? I'm also doing my part as a concerned citizen. Where I stay in a country, disappear vanhu. Where I stay in a country, munorowa vanhu vachitorwa vachidisappear. If I see kuti Nelson Chamisa, he's been the opposition for so long, and he's been a threat to government yedu, and then he just disappears, and said to vatangoti, he's okay, he's okay, he's okay. Is he okay? Where is he if he's okay? Where is Nelson Chamisa if he's okay? If Nelson Chamisa, you are hearing us, at least show us kuti urimu penyu wherever you are. Itai Zamaraka disappear. Anaitai vaka disappear. Penny, you are right. President might just come live. At least ndati muonewo kuti aripo, because everyone in the country is going to keep quiet. Kuti he's fine, he's fine. 2 months later, 3 months later, 4 months later, and then we'll completely forget about him. When he's one person that fought for the freedom of Zimbabwe. And when anything happens, they say we've just got this thing here, he's fine. Hey, arikunamata, hey, arikusowe. Where is he? Kusowe kwacho kwa ari. How come arikukwanisa kukomenta pa Twitter page? Rake. Anti murikushindwisisa. Ndirikuti Chamisa has been missing. Chamisa is missing. And no one knows where Chamisa is right now. Even Anatentai BT, they don't know where Chamisa is. Even Ngube, Weshme Ngube, does not know where Chamisa is. Rumor has it kuti pavari kufona.
vari kufona. This was last week when they were phoning Chamisa. All you would say was some funny sound was coming from his phone. No one knows where Chamisa is right now. Ask anyone, ask any person in Zimbabwe, even mamwe ma-leaders atinenge tichifungidzira kuti ndo ma-leaders emuZimbabwe. No one knows where Chamisa is. But then isusu sema-Zimbabweans, we keep quiet. Unfortunately, this is the scenario that we have ku Zimbabwe. Job Scala kasungwa. Tese tikangoti Job Scala asungwa, and it went on for the whole year. Iko zvino Job Scala kutopinda second year. Right now, ndauya ndikati Nelson Chamisa is missing. And I'm not the first one that's saying kuti Nelson Chamisa is missing. Some people will even insult me to say, hey, wazviona kupi, hey, arikunamata. Arikunamata papi. Where is he praying? Pawamuona iwewe kuti Nelson Chamisa Jeshua uyu arikunamata. Tiratidzei is what we are saying. Can you please kindly show us? I am saying it out of concern. 3 days kana usina kuona munhu kana kuti mwana, you report kuti there is a missing person. Anti muri kuzvinzwisisa. It's only protocol. It's been 2 weeks, 3 weeks. No one knows where President we-Triple-C is. Takungoita mahes, yes. Nelson Chamisa anowanza kuuya. Pani nkirikini. Vanhu vezanu mauya, ndimi vanhu vezanu vauya. Anti muri kuvaona vanhu vezanu. Mazita iwawa evanhu vezanu afa vauya. Vanenge vachida kuuya kuzovhiringidza zvinhu. Vanhu vezanu tokuzivai mese muri kuti hey, shut up, hey, what? And I've been sending a message to Triple-C about Nelson and no one is responding. Thank you so much. Diana, the whole country doesn't know where Nelson Chamisa is. The whole country. Ndakatanga kuzvinzwawo last week ku YouTube, and I was thinking, oh, okay, maybe it's just. I was hoping that Nelson Chamisa is going to come and talk to people. Nothing. After my elections, nothing. I'm one citizen that's saying if he's safe, Kana Ari safe, let's pray for his safety. Let's pray for his dear life, because we don't know, anything can happen. Munyika medu matinogara ku Zimbabwe, anything can happen. Tinokwanisa izvezvi titi Nelson Chamisa ari right, ari kunamata kugomo. Tozongonzwa kuti Nelson Chamisa akarumwa nenyoka kugomo, azowanikwa ave mabhonzo. Zvinoitika ku Zimbabwe izvozvo. We have seen Analeni Mojongwe vachita ma-victims ye-politics. Azvishamise to hear it, kuti things like that can happen munyika medu. Saka hapana chatingatombovhunduka tikanzwa kuti munhu adisappear. It just comes as a concern. I'm a concerned citizen. I am a member ye-citizen. Triple-C yacho iyoyo ya dismantliwawo. But even Triple-C ya dismantliwawo, Nelson Chamisa was there for us. We can't just keep quiet senyika tobva tangoti ari kunamata. Ari kunamata kupi? Has anyone seen him praying? No. No one has seen him praying. No one has seen him achienda ku church. Do we even know kuti the wife ariko kumpa here? Are people maybe under house arrest or what? No one knows. Because no one is giving us information. Patinombonetsa pamapage edu panapa toti Nelson Chamisa tipewo what is Sadak saying, tipewo a feedback what is Sadak saying. He always comes anouya papage pake otaura. Exactly, David. This is what people need to understand. There is no leader that will keep quiet. Nyika yake, house yake ichicha like it is happening. Because Chabangu is doing whatever he wants. No one is talking. Nelson ari kupi my elections, by elections, akaitwa, he could have given up, he could have given us a speech. He was nowhere to be found.
At least inini ndiri kupenga because ndiri kufungidzira kuti maybe pane something chaitika kwaari. Pane kuti ndirambe ndakanyarara, it will be unfair to Nelson Chamisa. At least my cry panapa ndeyekuti kana kune munhu ari kuzivawo kuti Nelson Chamisa mupenyu, at least let us know, because we are getting worried. I'm a concerned citizen. I am a concerned citizen. If he is there and he is alive, at least ndambotipewo kana speech yake timuone Nelson Chamisa. He always comes papage pake. Iko zvino tiri kungoona zvimapictures. Everyone is just posting my pictures. There might be a bigger story to it. There might be nothing to it. But let isusu semaZimbabweans, let's know kuti something is amiss. Something is not adding up. As we are speaking now, on a Wednesday, 20 Njani, December, something is not adding up. Hanzari busy ne family yake. Nelson Chamisa has been a family man for the past 20 years, and he has dedicated his life to the people of Zimbabwe. So, for you to come and say he's busy with his family, he's not a man ari naive like that. Haana kudyiswa Nelson Chamisa. Haana kupusa sezvinoita vamwe varume vamunenge muchiti kwai ane mhuri yake. He has given, he has dedicated his life completely, life yake yese, to the people of Zimbabwe. And when we need him the most, then you tova tamunyararira, tova tate hameno, he is kwaari wherever. Even Daddy Hope doesn't know where Chamisa is. People don't know. No one. Hanzi akabuda pa news ze voice achiti Chibangu haazi member yes. When was that? When was that? Chibangu akataura zvekuti Chibangu haazi member we Triple C long before my by-elections. We had my by-elections a week ago. He had nothing to say. We have Anachabangu going to court, people withdrawing to parliament. So much is happening. Exactly, David. This is what Zimbabweans are not understanding. Read David's comment. Yakanzi, they played a dummy over the weekend and said there is a rally just to gauge the mood of the citizens. They did say there was a rally Nelson Chamisa was going to do. I think it was Kuchitungwiza where he was supposed to give a speech. And he never turned up. He never turned up. He never turned up. He was supposed to turn up for a rally and he was nowhere to be found. Inini andisi kuti ndiri kupenga, but I am saying this out of concern as a concerned citizen. We have seen my leaders edu anouya ari ema opposition. They will stand for us as Zimbabweans. And kana vave ma problems, no one is bothered. This is how terrible politics yeku Zimbabwe is. When you thinking kuti we are moving together with the people, together nevanu, you will find yourself wabe wega in the darkness. I pray that he's okay. I pray kuti is okay. I pray kuti Ari safe, because I want him back. We wish to see him back, Ari alive. Hanzi nini ndiri kufunga kuti haana plani neZimbabwe, hence the silence. Ha. Wautasha. What happened zvakatomboitika ku MDC payakadissolve. MDC yakatombodissolve. Ani muri kuzvinzwisisa. MDC pane payakatomboitwa izvozvi zvaitwa Triple C izvozvi. MDC yakambozviitwa. But he never gave up. He came back with another party.
iko zvino there are ma-probabilities ekuti even if Chabangu akatora zita reparty, kune ma-rumors ari kuti Nelson Chamisa, these are just rumors coming up. Nelson Chamisa akafaila court case achiti zvoni ndibvisei palogo retriple C, but Nelson Chamisa wacho haasi kuoneka. Intelligence dzekuZimbabwe dziri kutamba nesu maZimbabweans. Let us as Zimbabweans understand kuti tinokwanisa kunyarara iko zvino. December chapera tisina kuona Nelson Chamisa. January agouya agopera. By the time people will start crying and saying, Aripi Nelson Chamisa, it will be late. So I am just passing on to every fellow Zimbabwean, kuti if you know where Nelson Chamisa is, at least tiratidzei tinzwisiseiwo kuti zveshuwa Nelson Chamisa mupenyu. Hati muri kuzvinzwisisa? Hati muri kuzvinzwisisa? That's the thing. Then pane nyaya yearmy. Pane nyaya yearmy iri kuseculata kuZimbabwe kuti the army has finally been divided. The army yakaita musangano wakaitwa navamunangagwa vachireceiva zvombo zvekuChina. The Chinese people are bringing in military weapons muZimbabwe. This is news happening on the ground in Zimbabwe. Vawisa kwakabva kwanaya ma-army officers ndobva vasumuka, vamwe ndobva vasumuka, ndobva vaenda vakanogara mumabuses, vamwe vakagara mumotikari mavo. Vamunangagwa ndokusara vachiverenga news dzavo. Such news will never come, to never trend kuZBC, because vanenge vachifunga kuti it's an embarrassment to the leadership ekuZimbabwe. But unfortunately, the leadership didn't take it nicely. He fired quite a number of soldiers that were fired. Today, I read by Twitter, after this, I'm going to post some of the feedbacks that I've been hearing about the soldiers, the army commanders that were dismissed. They have come up and said, ED is not our chief commander. Saka either ari kuti akatifaya kana kuti haana kutifaya, isusu we are not fired. Already we have people now in the army that are saying, zvauri kuita hazviziri izvo. Munhu akavhoterwa nevanhu veZimbabwe ndiNelson Chamisa musi wa23 December. ED is not the chief commander wekuZimbabwe. Saka pane division yemasoja kuZimbabwe. Inini ndikunamata kuti division yaitika iyoyo dai yaramba yakakura semcitizen wekuZimbabwe, kuti ivo masoja pachavo varambe vachirwa sezvavakuita pachavo. Hazvina kukonzerwa neni, hazvina kukonzerwa nani, zvakakonzerwa kubasa kwavo ikoko kwavanoshanda semasoja nemaarmy. Mukatenderera stereki pama-application nema-bloggers ese anotaura zvepolitics, nyaya dzesoja, splits in the army, where the army is now saying kuti only a few individuals are benefiting, but nyika yakavhotera Chamisa. Hanti muri kuzvinzwisisa? Nyika yakavhotera Chamisa. Saka Nelson ma-army generals arimo akafaiwa last week kuti you are fired navamunangagwa. Vari kuanswer back kuti I am not fired. I don't work for you. I don't report to you. Don't you think that's a good move? I personally think it's a good move. We are at a situation whereby as long as we have an opposition party to Zimbabwe, I don't think we'll be able to win kuvisa ZANU-PF neujanyiriro wayo. I personally feel kuti if the army ikatanga kuita noise pachavo vari two, vakasplita, vakatanga kuita nyonga yavo, eventually
pachakwanisa vachaita zvivindi voita kupu seyakamboitika last time. And isusu semaZimbabweans, this is why I am talking about this. Isusu semaZimbabweans, we need to be wary kuti if such things happen kuZimbabwe, iko zvino, let's not go blindly. Let's not go blindly and rejoice and say, yes, zvatakaita. Takashandiswa isusu ma-citizens. Gore rapinda vamunangagwa vabvisa vamugabe. Takashandiswa isusu ma-citizens. Takaenda tichinoselebrate idi munangagwa tisingazive kuti tichaona nhamo yakadai. So if the army is fighting, if the army decides, I am basically praying kuti may the conflicts happening mu army keep going bigger and bigger. Poita vanoisa fuel. Ani muri kuzvinzwisisa kuti moto unyasoti puu kuZimbabwe. Those are my prayers. Kuti let the confusion iri kuitika ku army, let the division iri kuitika ku army escalate kudai. Kana yanyaso escalate kudai, so maybe and just maybe ndipo patichakwanisa kuona freedom yedu semaZimbabwe. Everything penny usavhundutsirwe. Keep on saying what is happening. Taura vanhu vazive ichokwadi, because the army is fighting. Saka isusuka, guys, in our small little hearts, let's pray for the confusion iri kuitika ku army. Because the more the army keeps getting confused, they were fired. Vafaiwa vari kuramba futi kuti ine handisi kuinda. Vamwe vari kuti vari kuinda. Sezvatajaira kuziva kuZimbabwe tichatokwanisa kutanga kunzwa kuti ningeafa. But iko zvino I guess vanhuwo futi ivavo vari kuramba kuti ine handisi kufaiwa because handishandire ED. Inini hangu saPenelope ndikungotongona. I felt I had to share with you this. So that's what's happening on the ground. KuZimbabwe right now, there's friction kuma army. We're not only talking about, let's just pray for Chamisa in conclusion. Let's pray for Chamisa. There's a lot that is happening on the ground. This is not a laughing matter. This is not a joke. This is not a joke. Murukuvaziva vanhu ve C vakatombobatwa. And murukuzviziva kuti ZANU-PF has been beating up people. Ichivati, what is Chamisa? Chamisa wenyu ari kurongei. Chamisa ari kurongei. People don't know what Chamisa is up to. No one knows kuti what is Chamisa planning. So in that panic, jese drama iri kuitika on the ground, zvekuti Chabangu anouya oti ndikuda kutora C, is because ZANU-PF is panicking. They are panicking because they don't know what's going to happen. Are they assuming kuti maybe Nelson Chamisa pane zvaari kuronga? They are also thinking that way. Because they don't know, we don't know what anyone is planning. But at the end of the day, it is now becoming our concern to say, we have not seen Nelson Chamisa for so long. Where is he? We have not seen Nelson Chamisa for so long. Where is he? I'm a concerned citizen. I care for the safety of Nelson Chamisa. I want to see him lead Zimbabweans to the victory. If anything was to happen, kuna Nelson Chamisa, I don't know what Isusu Tesesema Zimbabweans would do as far as any politics is concerned. And Zibi, give more, pray for Nelson Chamisa, kuti hopefully he's safe wherever he is. Right now, I know it's festival season. We might be saying he's out on holiday, but even if Obama goes on holiday, they make an official statement to say kuti joni tichamboenda out ku holiday. But when he just disappears and no one knows, people vari kumufonera and no one knows what's happening to him. It becomes a concern. Mukabvunza vanhu vese vane phone number Nelson Chamisa, his personal cell phone number,
vanokuudzai kuti foni yake haisi kuansika. So zvakafanana neni, if you send me my WhatsApp and then you see 1 week, 1 month, handisi kuanswer my WhatsApp, you call my direct calls, handisi kuanswer my calls iwawo. It raises my questions kuti something might be wrong. I've got a police mumba medu, even if we are continents away. The other one is in Asia, the other one is in Africa, the other one is in Europe. Time difference, tinopanana kuti ukaona a day yadarika. Musina kucommunicate kana kuti umwe munhu asina kuenda online. It raises my alarms for concern kuti there might be something wrong. Hanzi nemzukuru wekumashingo, Chamisa is very safe. Ishamwari ya sekuru vangu ari marshal vekuzim. I think munova maziva. Okay. Wakapedzisira kumuona rini. Mzukuru wa Ningirikini. Guys, I have to go. At the end of the day, inini, my cry is out of care. My cry is out of concern. And this could people panic, but start thinking also kuti where is Nelson Chamisa? I'll be very happy. I am one person that's going to sleep because iko zvino handichavati nekushaya kuti where is Nelson Chamisa? I am not able to sleep. Ndikushtoshaya hope kuti Nelson Chamisa wacho ari kupi. Handi muri kuzvinzwisisa. Saka chero iwewe kana uri muconsent citizen wekuZimbabwe, you should be starting to worry kuti saka Nelson Chamisa wacho ari kupi iko zvino. Exactly. Thanks so much. Kuti sekuru vacho ndavamuudzeka kuti angotiratidza kuti ari safe. Semunhu ndati munzwe wachikomenta nhasi dated tomuona ari life. That will be fine. That's all we asking, guys. Pane kunyarara. We can't keep quiet. Senyika tomba tangoti ari kunamata kumasowe. 1 month later, mozonzi Nelson Chamisa akarumwa nembwa kumasowe, kana kuti akarumwa nenyoka kumasowe, akaoneka mabhonzo akatooma. Apanenge abviswa kuma-acid. Guys, don't play neZimbabwe. Zimbabwe is tricky. Nyika inonzi Zimbabwe iri tricky. And when they say kuti politics is a dirty game, it is a dirty game. It is a dirty game. And you can never rest. Izvezvi vari kutonga vacho havasi kutombozorora. Ko isusu vacho tinozviti tiri ve-opposition party. Yo, it's getting dark. I have to go. I love you guys. Stay blessed, mazvinzwa. Kana pane anyone anenge awanawo any clip iri kuratidza Nelson Chamisa, tag me. Because I'm a concerned citizen. WekuZimbabwe anosapota CCC. Andingosapota CCC, I have hope muna Nelson Chamisa kuti anokwanisa to cross nesu pariver Jordan patrikanangana napo apa. Saka this is why I am coming out and saying ari kupi Nelson Chamisa? Is he safe here? Pane kuti ndinyarare. At least inini ndaitawo my part. Umwewo ndaitewo party yakewo. Umwewo itawo uyu ana sekuru marshal endonosvikawo kuna sekuru vako oti vanhu vari kuda kuona Nelson Chamisa. Then tomuona semaZimbabweans. Kana tamuona tinobva tafara takutotaura zvimwe zvinhu. Guys, I love you so much. Kana if you happen to see any content iri kuratidza Nelson Chamisa, nditegeiwo so that hana yangu inodzikama. Hana yangu haisisina kudzikama because ndiri kufungidzira kuti there might be something big chinenge chakaitika kwaari. Saka I am not the only Zimbabwean ari kufunga seizvozvo. A lot of other people, they might be thinking the same. So I love you and take care. Let's hear. Ndativhure nzeve titerere zviri kuitika kuZimbabwe right now. Because tashika
tip of the iceberg. Things that are happening in Zimbabwe zvasvika at the tip of the iceberg. We have the army yaku fighter splitting amongst itself. We have the ruling party isiri stable, even if varaka claima kuti vakawina my elections, but havana kugadzikana. They don't know kuti mangwana vanomuka vakaita sei. We have isusu ma opposition party tiri kubvundukawo kuti leadership yedu yaenda kupi. So that's how it's the whole confusion that's happening in Zimbabwe. So I hope in the midst of all the confusion, Chatrukuda is a better Zimbabwe. In the midst of everything that's happening in Zimbabwe, isusu tukungoshuvira zvedu kuti dai zvinhu kuZimbabwe zvaitikawo zvakanaka for my Zimbabweans. I love you guys. Bye-bye.